Auzubillahi. For those who believe, some of these verses, upcoming verses, are related to fasting that I said yesterday. Which is what we are going to do today. As oh, those who believe, prescribed upon you. Siyam means fasting, as prescribed from upon those from before you. You can give it try on a chat. What is that? Those who are before you refers to. Those upon those from before you, so that you may become God fearing or God conscious. So there are something, it is about a training program that Allah is prescribing here. The purpose, so the purpose of this training program, what you can infer from the purpose of the training program? You can give a try on the chat. ஓ ஈமான் கொண்டவர்களே, கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் மீது நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது போல் உங்களுக்கு முன் சென்றவர்கள் மீதும் நீங்கள் ஆகும் பொருட்டு இறையச்சவாதிகளாக நீங்கள் ஆகும் பொருட்டு இறையச்சவாதிகளாக. Just like we have training programs in every aspect of life. For example, training for wealth is giving zakat. Training of time is doing prayer at prescribed time, not the time that we are free. The same way, this is the training on the diet, the food, but it is not just a diet plan that is being given by a gym. There is nothing related to that. But this training program attempts on becoming or making a person God-fearing. This is the agenda. If you have done all 30 days of fasting, but your iman or you are not become a better person after Ramzan, then that is a serious test. Whether we have really did a fasting correctly or not. There is a hadith of Prophet ﷺ, which most of you would have known. The probability of acceptance of this fasting depends on the way that we behave after fasting time. During Ramzan, all become God conscious. Okay, it is to be appreciated. But what happens after praying Eidul Adha? What happens after that? Whether people go back to their normal life and start making sins, then the training program is not successful. So the point is, the training program is meant to make the people God-fearing. So the people from before you refers to all the communities. It is not just prescribed on Prophet ﷺ's community alone, but every community, and for every prophet, this is a pattern that Allah subhanahu wa ta'ala followed with everybody, which what Allah subhanahu wa ta'ala mentions here. The next ayat, ayyam and ma'dudat, days numbered. And to my best of my knowledge, this is the only place in the Quran where the details about, complete details about the fasting is being prescribed. So please concentrate it. Ayyam and ma'dudat, days numbered. It's not for the entire period, but for the specific number of days. As we know, it is the month of Ramzan. For the days numbered, it can be 29 or 30. Then whosoever is among you sick, Maridan is sick, awala suffering or upon a travel, fa'iddatun, then he can do it. Then a prescribed number, then their number is from the days, ayyamin is days other, which means they are given a concession now. If you are on a sick during the period of Ramzan, or you are on a travel, then you are allowed to have fasting
on the days other than this. I mean, you can complete this after the Ramzan gets over. And upon those who can afford fidya, is a ransom, is a feeding of miskin, of a needy, of a needy. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, then whosoever does voluntarily, تَطَوَّعَ خَيْرًا, whosoever does voluntarily or volunteers for doing good, then it is better. You see, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ is the taking point. This is the first, or this is the ayat, which is introduction about the Ramzan. So Allah didn't make it a compulsory for everybody. Compulsory for everybody. It's what you find here. There is an option being given for the people who can afford to feed a needy. Then they can do that and get themselves exempted from fasting. But this is not a general rule. This is the first initial stage. Allah subhanahu wa ta'ala, to make the people understand about the concept, Allah subhanahu wa ta'ala didn't make it compulsory, but this is overruled by the by the next verse. We will understand it better in the next verse. So now, then it is better for you. The first instruction is doing it voluntarily is better. It is like an advice that is given by Allah. This is first one. Then when tasumu khairul lakum. Here you see the words that Allah subhanahu wa ta'ala uses is like trying to convince you. If you do this, it is better. Why can't you do this? Something like that. Then making it compulsory comes in the next ayah. That comes after a year or two, as per the Mufassirin. And that too fast is better for you if you only know. நாட்கள் எண்ணப்பட்டவை. பிறகு எவர் உங்களிலிருந்து நோயாளியாகவோ அல்லது பயணத்திலோ இருந்தால், பிறகு அவருடைய நாட்கள் மற்ற நாட்களில், மேலும் அவர் மீது எவர் சக்தி பெறுவாரோ ஃபித்யா அளிப்பதற்கு சிரமப்படுகிறார்கள், யுத்தீகு, அவருடைய பரிகாரம் உணவளிப்பது ஏழைகளுக்கு. பிறகு எவர் உபரியாக செய்வாரோ நன்மையானவற்றை, பிறகு அவருக்கு அதுவே நல்லவையாக இருக்கும். மேலும் நீங்கள் நோன்பு நோற்றால் அதுவே உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும், நீங்கள் அறிந்திருந்தால். Next ayat comes little later, maybe in a year or two later. This ayat is the ayat for everybody. This is, 184 ayat is for the ayat for the initial takers of the fasting. For the Sahabas, this is being prescribed. But the next ayat is for the everybody. So that is overruling 185 is overruling 184. So 185 says, see, now the clear instruction after a year of practice comes. And that's why you find the hadith of Aisha radhiyallahu anha who says, before fasting was made compulsory on Ramzan, we were the people who used to do fasting on the day of Ashura. This is a statement by Aisha radhiyallahu anha, which means this is a little practice which is being given. Then later time, it is made compulsory for everybody. That's what you and I keep practicing every year throughout the globe. 183வது ஆயத்திலிருந்து நோன்பு பற்றியும் அதனுடைய சட்டங்களை பற்றியும் கூறப்பட்டிருக்கு. இறை நம்பிக்கையாளர்களே, உங்களுக்கு முன் இருந்தவர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டது போல் உங்கள் மீதும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. நபிமார்களுக்கும் ரசூல்களுக்கும் மட்டும் நோன்பு கடமையாக்கப்படலை, அவர்களுடைய உம்மத்தாகிய நாம் மக்கள் அனைவருக்கும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே இறை அச்சமுடையவர்களாய் திகழ்வதற்காக. 30 நாட்கள் ஈமான் கொண்டு நோன்பு இருந்துட்டு அதுக்கு பின்ன மறுபடியும் நம்ம முதல்ல இருந்த மாதிரி பாவ செயல்களை செய்து வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம முழுமையாக இறையச்சம் இல்லாதவர்களாகவே திகழப்படுவர். இது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய ஹதீஸ் ஆகும்.
நோன்பு நோற்பது குறிப்பிட்ட சில நாட்களிலே ஆகும். அதாவது வருடம் முழுவதும் நோன்பு நோற்க வேண்டும் என்பது கடமை இல்லை. குறிப்பிட்ட சில காலங்கள், அதாவது 29 நாட்கள் அல்லது 30 நாட்கள் மட்டுமே நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் உங்களில் எவரேனும் நோயாளியாகவோ பயணத்திலோ இருந்தால் அவர் மற்ற நாட்களில் கணக்கிட்டு நோன்பு நோற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நோன்பு நோற்க சக்தி பெறுபவர்கள் மீது ஃபித்யா கடமையாக்கின்றது. அது ஒரு ஏழைக்கு உணவளிப்பதாகும். ஆனால் எவரேனும் விரும்பி அதிக நன்மை செய்தால் அது அவருக்கே சிறந்ததாகும். ஆனால் நீங்கள் அறிவுடையோராயிருப்பின் நோன்பு நோற்பதே உங்களுக்கு நன்மை ஈட்டித் தரும்.